Hello, friends. Good morning, everyone. I am Mr. Pradeep Sawant from Sonurli High School, Sawantwadi. Today, we are going to learn one of the best and important poem from the 10th Standard English course book, and the name of the poem is Basketful of Moonlight, translated by Sunil Sharma. Friends, this is a free verse type of poem. Free verse is an open form of poetry. It doesn't consist or it doesn't use consistent meter pattern, rhyme, or any musical pattern. In Marathi, we call it Mukta Kavya Kavita. This is an English translation of a poem originally written in Dogri language. Dogri is a beautiful language spoken in the northern parts of India, like Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, and Punjab. Now we will see the background of this poem. Friends, as you know that life in Indian village is not a bed of roses, means not an easy or happy life. There are so many problems. For example, health problem is there, water problem is there, lack of electricity, transport facilities, etc. etc. The Indian villagers are facing so many problems in their daily lives. And in this poem, the innocent child or the boy wishes to solve the problems of his village. A small, innocent, and caring child who lives in a remote village untouched by modern facilities, very much worried about his father's safety. मित्रांनो पहा, या कवितेतला जो छोटा निष्पाप मुलगा आहे, he is very much worried about his father's safety and he want to solve the problems of his village की ज्याला आपल्या खेड्यातील लोकांच्या वडिलांच्या सर्वांच्या समस्या सोडवायच्या आहे. त्याचं जे गाव आहे विलेज इट इज अनटच्ड बाय मॉडर्न फॅसिलिटीज. आधुनिक सोयीसुविधांपासून कोसोन मैल दूर असणारं असं हे गाव आहे. His father and the village people regularly go on foot toward the city for work. Means the poet highlights that the villagers have to do a very long and dangerous journey from their village to the city for their livelihood. So, we will see that what remedy the boy or the child finds out for the plights of his villager. तर या कवितेमधील जो छोटा मुलगा आहे तो आपल्या गावातील लोकांच्या की जे गावातील लोक शहरामध्ये कामानिमित्त जातात, परत त्यांना घरी येईपर्यंत रात्र होते आणि अशा रात्रीच्या वेळेला त्या दुर्गम रस्त्याने जाताना ज्या समस्या येतात, त्या सोडवण्यासाठी काय रेमेडी शोधून काढतो, काय उपाय शोधून काढतो, ते या कवितेमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे. लेट्स सी द पोएम. नाउ आय एम गोइंग टू रीड द पोएम फर्स्ट. Please listen it carefully. O moon, give me moonlight. O moon, give me moonlight. Basketful or two baskets full with seeds of moonlight. From the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small, small moons of light. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. The route is tough and full of snakes and scorpions. Neither bus nor cart plies. When my father returns home, I am asleep and he goes back early in the morning while I am sleeping. O moon, give me
basket full of moonlight on lawn. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. O moon, give me a basket full of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of the path. This poem is translated from Dogri language by Sunil Sharma. So, friends, now I am going to read the first stanza once again. Open your book and listen it carefully. Now I am going to read the first stanza and then we will see the explanation stanza wise, line by line. Basket full of moonlight. O moon, give me moonlight. Basketful or two baskets full with seeds of moonlight. Baskets full of moonlight means टोपलीभर चांदण्याच्या बिया किंवा टोपलीभर चांदणं. The small boy asking something from the moon. What? Pizza, burger, Cadbury or kurkure? No, the child wishes the moonlight from the moon. How much? Basketful or two baskets full? Friends, the boy asked the moonlight with seeds of moonlight. तो मुलगा फक्त चांदणं नाही मागत तर चांदण्याचं बीज सुद्धा मागतोय. Now you may wonder why the child didn't ask the moon to give him the moonlight every night. Why he wants the seeds of moonlight? म्हणजे तो दररोज रात्री फक्त चांदणच न मागता चांदण्याचं बीज का बरं मागत असेल? Why he is asking for the seeds? What he is going to do with that seed? तो त्या चांदण्याच्या बियांचं काय बरं करणार असेल? तो त्या चंद्राकडून चांदणं न मागता चांदण्याचं बीज का बरं मागत असेल? सो लेट्स सी द सेकंड स्टांजा. From the city to my village, from the city to my village, on the sides of the path, I want to sow many small, small moons of light. Look here, the child is going to sow the seeds of moonlight. इथे मुलगा यू वॉन्ट टू सो द सीड्स ऑफ मूनलाईट. त्याला चांदण्याचं बी पेरायचं आहे. वेअर? ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ दॅट लीड्स टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला दुतर्फा त्याला चांदण्याचं बी पेरायचं आहे. बघा काय कल्पना आहे मुलाची. अँड दॅट लीड्स, तो रस्ता, टू हिज विलेज फ्रॉम द सिटी. शहरापासून गावापर्यंत येणाऱ्या रस्त्याच्या दुतर्फा त्याला चांदण्याचं बीज पेरायचं आहे. He wants to sow many small, small moons of light all along the path. Sow means be, पेरणे. The child looks very hardworking. Look here, how hardworking the child is. चांदण्याचं बी पेरून त्यांना तो मोठा करण्याची तयारी ठेवतोय. Though the boy is very small, he knows the full moonlight doesn't appear every night. पौर्णिमा दररोज असते का? मग चांदणं मागून कसं चालेल? आपल्याला चांदण्याचं बीज पेरून चंद्र तयार करायचे रस्त्यांवर. काय कल्पना करतोय मुलगा. ही इज व्हेरी हार्ड वर्किंग. लुक हियर. सो ही वॉन्ट्स द सीड्स ऑफ मूनलाइट, स्मॉल स्मॉल मून्स टू सो ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. छोट्या छोट्या चंद्राच्या बी त्याला रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पेरायच्या आहेत. बी रुजत घालायची आहे ती. देन दे विल ग्रो बिग अँड द डार्क पाथ विल बी लाइटेड. द डार्क पाथ विल बी इल्युमिनेटेड. द डार्क पाथ विल बी इल्युमिनेटेड एव्हरी नाईट. की ज्यामुळे तो काळोखी रात्र
काळोखा मार्ग काय होईल? इल्युमिनेटेड, प्रकाशित होईल एक दिवस. नेहमीच आपल्याला चांदणं मिळेल. नाऊ लुक ॲट द थर्ड स्टांजा. The whole village goes to the city daily to work. The whole village goes to the city daily to work. It becomes dark on its way back, as my village is quite far. Look here. The boy says the whole village goes to the city daily to work. Means here the whole village means the entire working population of the village goes to the city for work. Daily means every day. गावातील कार्यप्रवण जी वस्ती आहे, जे काम करणारे जे लोक आहेत, ते शहरामध्ये दररोज कामाला जातात आणि उशिरा घरी परततात. ॲज द व्हिलेज इज क्वाईट फार फ्रॉम द सिटी. Quite far from the city means long way from the city or remote village or a distant village. And by the time of the return to the village, it becomes quite dark. म्हणजे त्याचं जे गाव आहे मुलाचं, ते गाव इट इज क्वाईट फार फ्रॉम द सिटी, शहरापासून खूप दूर आहे. मीन्स लॉंग वे फ्रॉम द सिटी. त्यामुळे बाय द टाइम ऑफ द रिटर्न, त्यांच्या परतीच्या वेळेला, कामावरून हे लोक सगळे जेव्हा परततात, इट बिकम्स क्वाईट डार्क, तेव्हा पूर्ण काळोख झालेला असतो. नाऊ टर्न टू द नेक्स्ट स्टांजा. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक. द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. नायदर बस nor cart plies. When my father returns home, I am asleep. Now, in these lines, we see that the child is very much worried about his father's safety. As the route or the way is tough, means in adverse condition, it is full of snakes and scorpions. Scorpions means vinchu. There is no facility of bus or cart. Cart means a vehicle carried away by animals, just like horse cart, bullock cart. Here, no bus or cart plies, means travel regularly or a route. रस्ता एवढा बिकट आहे की तिथे एस टी गाड्या किंवा अगदी बैलगाड्या, घोडागाड्या यांची सुद्धा सोय नाहीये. आणि रस्ता कसा आहे? द रूट इज टफ अँड फुल ऑफ स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन. रस्त्यामध्ये रात्रीच्या वेळेला साप, विंचू किंवा हिंस्त्र श्वापद असतात. आणि अशा मार्गावरून त्याच्या गावातील लोक परत येत असतात आणि त्याच्यामध्ये त्याचे वडील सुद्धा येत असतात. नाऊ turn to the next stanza. When my father returns home, I am asleep, and he goes back early in the morning while I am sleeping. As there is no any transport facility, the villagers have to tread the same route or same path, and so they get late to reach their home. Boy says, as there is no transport facility, कुठलीच वाहतुकीची व्यवस्था नाही आहे आणि त्यामुळे द व्हिलेजर्स हॅव टू ट्रेड द सेम रूट और सेम पाथ अँड सो दे गेट लेट. त्या सगळ्या गावातील लोकांना घरी पोचायला रात्रीचं खूप उशीर होतो. अँड बाय द टाइम बॉयज फादर रिटर्न्स होम फ्रॉम हिज वर्क, द चाइल्ड इज ऑलवेज अस्लीप. आणि जेव्हा त्या मुलाचे वडील कामावरून रात्री उशिरा परततात, तेव्हा मुलगा नेहमीच ऑलवेज अस्लीप, गाढ झोपलेला असतो. अँड देन अगेन द फादर लिव्ज अर्ली फॉर वर्क इन द मॉर्निंग while the child is still asleep.
आणि सकाळी जेव्हा लवकर घरातून कामाला निघून जातात, तेव्हाही हे मूल तेव्हाही हा मुलगा गाढ झोपेत असतो. अँड सो द बॉय मिसेस हिज फादर व्हेरी मच. He feels lonely. That's why he finds out a remedy for the plights of the villagers. आणि म्हणून हा मुलगा ह्या सर्व गावातील लोकांच्या लवकर परत येण्यासाठी काहीतरी उपाय शोधून काढतोय. नाऊ टर्न ओव्हर टू द नेक्स्ट स्टांजा. O moon, give me a basket full of moonlight. O moon, give me a basket full of moonlight on loan. I want to light the dark route so that my father returns early. I too want to hear fairy tales and stories from him. Look here, the boy wants the moonlight on loan. See how the honest boy is. He wants the moonlight on loan. Look how the innocent the boy is. बघा, हा मुलगा किती निष्पाप आहे. त्याला चांदणं उधार नको आहे. त्याला ते कर्जावर घ्यायचं आहे. त्याला ते परत द्यायचं आहे. पैसे त्याचे परत लोन म्हणून ते परत द्यायचं आहे. He does not want moonlight on free of cost. He is going to return it again. Here on loan means act of borrowing. उसनवारी त्याला घ्यायचंय, कर्जाऊ घ्यायचंय, फुकट घ्यायचं नाहीये. He is going to lighten the road so that his father will return home early and he can hear the fairy tales and the bedtime stories from his father. Fairy tales means परिकथा like Cinderella, Aladdin, Beauty and the Beast etc. म्हणजे ह्याला तो रस्त्यावर बीच पेरून तो रस्ता पूर्ण लाईट प्रकाशित करायचा. ही इज गोइंग टू लाईटन द रोड. पूर्ण रस्त्यावर त्याला चांदणं पेरायचं आहे, चांदण्याचं बीज पेरायचं आहे. आणि त्यामुळे काय होईल, सो दॅट हिज फादर विल रिटर्न होम अर्ली अँड ही कॅन हिअर द फेअरी टेल्स. आणि त्याला आपल्या बाबांकडून परिकथा ऐकता येतील, बेड टाईम स्टोरीज ऐकता येतील. नाऊ टर्न ओव्हर टू द लास्ट स्टांजा. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केट ऑफ मूनलाईट. ओ मून, गिव्ह मी अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. I want to sow seeds of moonlight on sides of the path. O moon, give me a basket of moonlight. I want to sow seeds of moon on the sides of path. Look here, the boy has faith in himself. त्या मुलाला स्वतःवर खूप विश्वास आहे. That he can make the path more safe for his father by sowing the seeds of moon on the sides of the path. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला चांदण्याचं बीज पेरून आपल्याला तो रस्ता इल्युमिनेट प्रकाशित करायचा आहे याच्यावर त्याला, आणि तो करणार याचा त्याच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. द बॉय हॅज फेथ इन हिमसेल्फ. सो वन्स अगेन द बॉय अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द मून टू गिव्ह हिम बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. आणि म्हणून तो चंद्राला अर्नेस्टली रिक्वेस्ट, अगदी आग्रहाची विनंती करतोय, टू गिव्ह हिम अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाईट. ही वॉन्ट्स टू सो द सीड्स ऑफ मूनलाईट ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ. त्याला रस्त्याच्या दुतर्फा चांदण्याचं बीज पेरायचंय. व्हाय? नंबर 1, टू लाईट or to illuminate the dark route. त्याला रस्ता इल्युमिनेट प्रकाशित करायचा आहे. नंबर 2, टू सेव्ह द विलेजर्स फ्रॉम स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स. आपल्या गावातील लोकांना हिंस्त्र स्वापदांपासून, साप किंवा विंचू अशांपासून त्याला वाचवायचं आहे. अँड नंबर 3,
to let his father reach home early to tell him the bedtime story. जेणेकरून त्याचे बाबा लवकर घरी येतील आणि त्याला रात्री बेड टाईम स्टोरी सांगतील, फेरी टेल्स सांगतील. So friends, I hope you will understand the poem. Please watch the video again and we will see next period. Thank you.